This is Alan Orr from the Alberta Hunter Education Instructors Association. Today we're going to watch a short video on the safe transportation of firearms in a vehicle. Dit is Alan Orr van Alberta Hunters Education Instructors Association, XNB inclusive. We worden vandaag een kort video doen voor we moeten rifles en zerens wat eenvoudig van een stad naar andere stad gevierd. In a previous video we learned how to handle firearms safely. Een andere video wijzen we je je müssen reich met een rifle omgaan. If you don't know how to handle firearms safely, please watch that video. If je dat nog niet gezien hebt, dan wil je het zelf zeker dat durch zijn. Transporting firearms can be done safely and legally. Een rifle van een stad naar andere stad vieren kan leicht bijna je zaadje doen, ook maar onagelijk. You might want to be going out to a gun range or to your favorite hunting spot, but either way you're going to have to get there somehow. Je wil vielleicht bis vorn den Rifle uitproben oder den anstellen, oder vielleicht will je vorn jägen, aber je moet niet de Rifle zijn, maar doet je op een weg een ander. It's important to remember that a firearm must always be unloaded until you're ready to fire. This is included in the transport as well. Bis in Denkhelm, du sollst kein Schuss in scheidig Bahn sein, bitte je reit sein zum dem Brücken. Und dort ist auch so, wenn ihr den Rifle wollen führen. As long as a person with a valid Canadian firearms license is with the firearm, that's all that's required while it's in the vehicle. Solange du ein Mensch hast mit einem valid Canadian Firearms License, dann dort ist alles, was einem fehlt, um den Rifle Bahn je Satz zu führen. So that means if you're out hunting, you can have an unloaded firearm beside you in the vehicle. So dat meint, wenn je irgendwo vorn jägen, kann je einen Rifle besiegen haben, solange sie kein scheidig Bahn ist. However, if you decide to leave your vehicle for any reason and leave your firearms behind, they have to be hidden out of sight. Wenn je irgendwo zijn met je vaardig en je Rifles met haben en je rückkriegen down in de weg fahren, oder de weg kommen von je vaardig, dan moet je best daran denken, dat je Rifles irgendwo haben down, wo je die nicht so kann verbieten. If you're in a car, the firearms have to be in a trunk or a similarly locked compartment. In a truck, it has to be in the back seat and under cover of a blanket or something similar so that nobody can see it. Wenn je in een car zijn, dan moet je in een trunkbaan zijn dat die besloten zijn. En wenn je in truckbaan zijn, dan moet je die irgendwo op vloer bezet hebben, dan dacht je dat die niet verbieten te zijn gaan. And it's always a good idea to put a cable lock or a trigger lock on your firearm when you're not with it. En het zit nog hen je daar, wanneer je door een slot durch een opdracht gedaan, en durch dat kabel, durch een slot, dat niet gaat te gebruiken. And when you leave your vehicle must remain locked. Wenn je een vaardig verloren down, dan moet je ook doen zijn dat hij gesloten is. Remember, firearms are only dangerous in the hands of people who don't know or don't care. Was een denkhelm. Scheitig is best gefährlich, wenn er seine Menschen haben, die nicht wollten oder wollten downtig sein damit. Best way to keep you and your family safe is to enroll in a Canadian firearm safety course. De beste weg wat je kan, nur sein, dat je Familie nicht eigentlich ist, als een nordische Kurs nehmen, wat is für gun safety. For more information, contact the Alberta Hunter Education Instructors Association at the number on the screen. For my information, kan je best op nummer phone wat op the screen is. Dit is Alan Orr van Alberta Hunters Education Instructors Association, XNB inclusive. We hopen je hebt het video je geleerd.
de op dat subscribe knipsen opdragen, om nog meer video's zijn wat we gemerkt hebben.